ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మీ తరఫు నుంచి మ్యాన్ పవర్. సార్ మీ తరఫు నుంచి మీరు ఎటువంటి చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి. టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ ఒకప్పుడు ఓన్లీ ముంబై పరేల్లోనే ఉండేది. ఈరోజు హౌమనీ 9 more hospitals. 9 హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. వైజాగ్లో హోమీ బాబా అనే పేరున్న అన్ని కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ కింద టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ లీడర్షిప్లో వాళ్ళ మెంటర్షిప్లో 9 హాస్పిటల్ పెట్టారు. సో ఈ 9 హాస్పిటల్ కూడా ఈ 10 సంవత్సరాల్లోనే వచ్చినాయి. సో ఎఫర్ట్ ఉంది కానీ సరిపోతలేదు, ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. పాపులేషన్ పెరగడం కాదు, మామూలుగా లైఫ్ స్పాన్ పెరిగింది. అంతకుముందు 80 ఏళ్ళోళ్ళు చాలా 1% 2% ఉండేవారు, ఇప్పుడు 10% ఉన్నారు. సో లాంగివిటీ అంటే బాగా మన సొసైటీలో పెద్దవాళ్ళు వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది, వయసుతో పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి డిమాండ్ ఎక్కువైపోయింది, సప్లై ఎంత పెంచినా సరిపోవట్లేదు. సో అంతే తప్ప చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఆంధ్రాలో కూడా మనం ఇప్పుడు అమరావతిలో జూన్ 22, 2028లో 500 బెడ్ల బసవతారకం స్టార్ట్ చేసి అక్కడ చంద్రబాబు గారు డిక్లేర్ చేశారు. మా చైర్మన్ బాలకృష్ణ గారు అదే పని మీద ఉన్నారు, కంటిన్యూస్గా మీటింగ్లు చేస్తున్నారు. డొనేషన్లు కోసం చూస్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము మామూలుగా నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి మాకు కార్పస్ ఉండదు. వచ్చిన డబ్బుల్ని ఖర్చు పెట్టేస్తాం చాలా వరకు. కొంచెం మాత్రమే ఏమైనా క్రైసిస్ వస్తే ప్రతి 10 సంవత్సరాలు చాలా ఖర్చు కూడుకున్న పని అండి. ప్రతి 10 సంవత్సరాలు మెషిన్లు మారవాలి, ఒక్కొక్కటి 20 కోట్లు. 2-3 మెషిన్లు మారిస్తే ఒకేసారి మనకున్న సేవింగ్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. అట్లా అని చెప్పి పేషెంట్లని బర్డెన్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు, పేషెంట్లను రిజెక్ట్ చేయడం మొత్తానికి కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ హాస్పిటల్ రన్ చేయడం అంత సింపుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్కి రేడియేషను, కీమోథెరపీ, ఆపరేషను అన్నీ అవసరం. ఇప్పుడు అపెండిసైటిస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆపరేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది, 10 రోజుల్లో అయిపోతుంది ఒకేసారి, మరి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా టెస్ట్లు చేయాలి. సో ఇది బాగా ఖర్చులతో కూడుకున్న, ఇప్పుడు ఒక బైపాస్ అయిందనుకోండి, కార్డియాక్ బైపాస్, ఒకేసారి కొన్ని మందులు వాడుకోవాలి అంతే. ఇది అట్లా కాదు, ఇది కష్టమైన వ్యాధి కాబట్టి నష్టం ఉంటుంది డబ్బుల విషయంలో. బట్ అట్లా అని చెప్పి మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు, అక్కడ కూడా పెడతాం, పోరాడతాం. In India are breast cancer and cervical cancer in women, and in men it is oral cancer because of chewed tobacco, lung cancer and esophageal cancer. This would be the 3 most common cancers in India. And I think if you look at the facilities that are available in many of the high quality hospitals in India, these are on par with most of the hospitals in the West. The only problem is that they are not accessible to everyone, and that is the problem that we are trying to fix through initiatives like the Cancer Clinic. What are the preference of Tata Memorial Hospital? Rural people, rural cancers, very high nowadays. What are the part of steps taken to fight cancers in rural areas? Rural or oral? Rural. So we have a very strong preventive oncology department which goes out into rural and semi-urban areas and promotes awareness. There are screening projects that are getting done to detect cancer early. But in a country as big as India, trying to screen the entire population, even if you're looking at a high-risk population, is a very big effort. So the efforts should be more towards prevention, and for prevention, spreading awareness about the harms of tobacco, alcohol, the lack of physical activity or becoming obese, which is again a risk factor, promoting vaccination. And recently the government has announced the HPV vaccination for girls, which will reduce the chance of cervical cancer. And so between prevention and health awareness are probably where we focus our efforts the maximum. 10 to 20 years, there has been a marked improvement in research. So 20 years back in international conferences, there were virtually no Indian presentations that were being made. But now with the research that has increased in India, almost all international conferences on cancer have several Indian researchers presenting their findings and actually this is adapted across the world. So research has definitely increased in India because the funding for research
has actually improved here. This is also translating in the number of publications that we have. So earlier, 20 years back, it would be uncommon to see Indian research being published in international journals. Now it has almost become a routine feature. So I would say that the amount of research has at least doubled in the last 20 years. ఏంటంటే India, it is 6.5 per 100,000 population in overall, but the rates are higher in males. It's between 8 to 9 per 100,000 in males and between 3 to 4 per 100,000 in females. ఈ తేడా ఎందుకంటే Lot of geographical variation. Two areas which have the highest incidence of esophageal cancer are Kashmir and in the northeast India, in Sikkim, Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh. The reasons are because of higher consumption of tobacco in these regions and the higher consumption of alcohol. And there are some dietary factors where smoked meat is stored for a very long time in northeast, and those are the causes why esophageal cancer is higher in these geographical regions. Smoke meat ikkada kuda tintaru. One of the problems about esophageal or lung cancer is that they are detected at a very late stage. Most patients are detected in stage 3 or stage 4, where the results of treatment anywhere in the world are not as good as stage 1 or stage 2. Second, there is a delay even after the symptoms start by the time the treatment gets started, because first they go to a local physician, then that physician has to diagnose it, refer it to a place which has the facilities for diagnosis, from there to a cancer center. So all of this results in a delay, and delay means there is an increase in the stage, and therefore the results are not as good. స్టేజ్ పర్ స్టేజ్ That's what I said. So there are 3 or 4 main areas that we work on. One is uniform standards of care. Second is capacity building, training human resource to treat cancer, because that is one of the biggest bottlenecks that we have. We don't have enough doctors who are trained in cancer treatment. And again, I think Basavatarakam Hospital is training every year many trainees who then go into different parts of the country and are able to offer the same level of care. The third is on research, which, as I mentioned, we need to do research which is relevant to our own country's needs. And the fourth is the use of digital technology and information technology to improve the overall outcomes, using artificial intelligence for diagnostics and for treatment. Cancer A number of research studies done in India on esophageal cancer, including on causes of esophageal cancer. In the Northeast, for example, there are studies which are looking at trying to identify new causes of esophageal cancer. Dr. Rao's institute here, Basavatarakam, has done a lot of research on surgery and how surgery can be modified to make the outcomes better and safer for patients. There have been studies done at Tata Memorial which are looking at what should be the extent of surgery to improve the outcomes for patients to make them live longer. So there has been a lot of research that has already been done. One of the areas where the research has actually not translated into outcome is on medicines. Some of the newer immunotherapy drugs are very expensive, and they can be afforded only by 5 to 10% of India's population. So we are looking at newer strategies of maybe lowering the dose of immunotherapy to get the same kind of effect, which is research that is now in progress. Incidence of esophageal cancer. In urban areas, it is usually less. As you go into semi-urban and rural areas and far-flung, the incidence becomes higher. And there are 2 hotspots for esophageal cancer in the country. One is the state of Kashmir, and in the 7 northeastern states. So there the incidence of cancer is almost 6 to 10 times the national incidence of esophageal cancer. And the reasons for that are multifactorial. Some of them are related to the higher incidence of tobacco smoking and alcohol consumption in those areas. But there is also a link towards drinking very hot liquids. So drinking hot tea is linked to esophageal cancer, and there are some parts of the world where tea and other beverages are drunk at very hot temperatures, and that is also one of the reasons. Variability in the quality of care that is provided across cancer centers in India. So when we looked at 75,000 patients who came to Tata Memorial Hospital,
what we realized was that only 13% of patients came from the city of Mumbai. 87% of them came from thousands of kilometers away just to access basic cancer care. And the problem with something like that is that many of these patients, because of the expense of living in a city like Mumbai to get cancer care, would drop out of treatment. So almost 40% of patients would not complete their treatment, which was suggested at the Tata Memorial Hospital. So about 14 years back, we decided that we would create a network of cancer centers in India, which would try and work towards uniform standards of care. So somebody who's living in the northeastern corner of India, in Arunachal Pradesh or Sikkim or Meghalaya, would get the same quality of care that they would get at Tata Memorial Hospital. So we started with creating resource stratified guidelines for treatment, which are evidence-based, and this has been adopted by the National Health Authority and linked to reimbursement under the Ayushman Bharat scheme. So automatically it brings in a level of quality to care that is provided across these centers. The other aspects that we worked on was quality assurance, and we look at quality assurance in diagnostic pathology because there is a variation in the quality of diagnostics that are available in molecular pathology, so that the uniform pathology diagnostics are offered across the country. Something else which has dramatically reduced the costs of care is pooled procurement or group negotiation for drugs. Newer cancer drugs are extremely expensive, and smaller centers don't have the ability to negotiate with pharmaceutical companies to get lower costs of their medicines. In addition to that, because they are smaller centers and their volumes are low, companies would not find it worth their while to supply medicines to these remote areas. So what we did was to combine the demand of cancer medicines across different cancer hospitals in India and negotiate with the pharmaceutical industry as a group. And the kind of discount we've been able to get ranges from a minimum of 23% to a maximum of 99%, with an average discount of 85%. So a 100 rupee medicine suddenly becomes available for patients at just 15 rupees. And this dramatically brings down the costs of care. The other area that we've been working on is on using digital technology, on electronic health records and the sharing of health records to reduce the need for patients to carry across their medical records from one center to another. And we're looking to see how we can use digital tools to leapfrog some of the advances that have happened in high-income countries. The final point I want to talk about is on research, and we will hear more about this in tomorrow's session. Having a network of over 400 cancer centers, which between them treat more than 860,000 new patients with cancer every year, which is approximately 60% of all of India's cancer burden, not only gives us the ability to have uniform standards of care, but it is an excellent platform for cancer research. And research needs to be contextual to the region that we belong. Some research that is done in high-income countries may not apply to countries like ours because of the high costs and the resources that are required. So we created a platform which is ready for researchers within India to exploit and use cancer research. And I'm very excited to say that tomorrow we will launch the esophageal cancer study group within the National Cancer Grid, which will focus on research on esophageal cancer. And we are hopeful that this will improve the outcomes of esophageal cancer not only in India, but globally. Healthcare infrastructure, skills, talent తోటి ఎంతో హెల్త్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేసే అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వాలకి, మెయిన్లీ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. హెల్త్ కేర్ టూరిజంని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. టూరిస్ట్ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో మాత్రమే వాడరు, హోటల్స్ వాడతారు, మిగిలిన షాపింగ్ చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. కాబట్టి దాన్ని చాలా ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక ఆపరేషను అమెరికా కంటే 70 times మనకంటే కాస్ట్ అవుతుంది అక్కడ. మీరు సింగపూర్కి వెళ్తే 25 సార్లు ఎక్కువ అవుతుంది. సేమ్ ట్రీట్మెంట్, సేమ్ మెషిన్స్, సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అండ్ మన వాళ్ళు చాలా స్కిల్డ్ సర్జన్స్ కూడా. సో దీన్ని ప్రమోట్ చేయగలిగితే అప్పుడు అది పెద్ద ఇండస్ట్రీ అవుతుంది. దాన్ని ప్రభుత్వం కనుక ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్కి ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది, ఈ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. Sir, what about other cancers in India? సొసైటీ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ అంటే
అన్నవాహిక మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఫస్ట్ పార్ట్ అన్నమాట. దాంట్లో కనుక క్యాన్సర్ వస్తే ఇంతకుముందు అంతా వీటికి మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ చాలా కష్టంగా ఉండేది. వచ్చిన వాళ్ళంతా చాలామంది చనిపోయేవారు. ఇప్పుడు వచ్చిన మన టెక్నాలజీ ప్రోగ్రెస్ వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా సాల్వ్ అవుతున్నాయి. వాటిని ఇంకా మన క్యూర్ రేట్స్ పెంచడం కోసం ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ప్రపంచం అంతా కూడా. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్ అనే ఒక సంస్థకి హెడ్ అన్నమాట. ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. ఆయన మాంట్రియల్ కెనడాలో పనిచేస్తారు. ఇక్కడ ఈ కాన్ఫరెన్స్ కోసమే అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. లోరెన్జో ఫెర్రీ ఆయన పేరు. సో ఆయన ఈ ఈసోఫేజియల్ సర్జరీలో చాలా నిష్ణాతుడు. మామూలుగా ఎండోస్కోపీ, తర్వాత టెస్టులు, తర్వాత ఆపరేషన్లు అన్నీ కూడా చేయగలిగే స్కిల్స్ ఉన్న ఒక సర్జన్ అయినా. తర్వాత ఆయనతో పాటు మనకి టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ గారు రమేష్ కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఈ ఈసోఫేజియల్ సర్జరీలో అన్నవాహికకి సంబంధించిన సర్జరీలో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. ఆయనతో కూడా మనం మాట్లాడి వారి ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ విజిట్కి కారణం ఏంటి, ఈ వ్యాధి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఈ వ్యాధి మన దేశంలో ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, అంటే మన దేశంలో కొన్ని చోట్ల కొన్ని క్యాన్సర్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇవి ఏ ప్లేస్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది, మనం ఫ్యూచర్లో అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక విలేజ్ అని అంటున్నాం. మనకి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న పలు దేశాలలో ఈ వ్యాధి వేరువేరుగా ఉంటుంది, ట్రీట్మెంట్ కూడా వేరువేరుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ విషయాలు వాళ్ళిద్దరిని అడిగి తెలుసుకున్నాం. You recognize that esophageal cancer is a highly aggressive malignancy. It is the treatment associated with it is very challenging and difficult for our patients, and that leaves very little room for error, but a huge margin for improvement. And we recognize that we can't just do this alone. We have to learn from each other, from all our colleagues around the world. And if we just take a very narrow view of this cancer, we're not going to make any impact and any change of how we improve the outcomes for patients suffering from this disease. So what we really try to do in the International Society for Disease of the Esophagus is to bring everyone together across all disciplines, whether or not you're a surgeon or a medical oncologist or gastroenterologist or pathologist or a scientist. We try to bring everyone together from all different disciplines, but also from all corners of the globe, because we have much to learn from each other. And I was particularly one of my mandates, my first mandates as president of the society, is try to build bridges and more communication with countries which do this disease very well, who have a high rate of incidence, but also who manage this disease extremely well. And that's what brought us to India. And we felt that we have a lot to learn as the international community from the Indian surgeons, physicians, and oncologists. And conversely, we hope to be able to provide a link with what is done in certain countries in the West, in Japan, in Europe, in North America, and try to find ways, commonalities of improving outcomes for these patients. So we hope to learn from people here in India. We hope to be able to impart some knowledge that we bring from other parts of the world to India, and that only makes us better and stronger, and makes us allows us to treat this disease, which is so devastating, more effectively for the benefit of our patients. Now, major organization, probably the strongest organization fighting disease of esophagus. You have toured the world. You have seen different spectrum of disease everywhere. What is your impression about the differences according to geographical regions, and what would you want to do as a president to bring people together? డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు. ఇప్పుడు నేను బతుకుతారం హాస్పిటల్కి మెడికల్ డైరెక్టర్గా, తర్వాత ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీకి డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్గా పనిచేస్తున్నాను.
ఇక్కడ 16 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నాను. అంతకుముందు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉండి ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, తర్వాత ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాను. గత 30 ఏళ్ళుగా మనం చూసింది ఏంటంటే ఈ ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్, నేను ఇక్కడికి గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్కి ఆపరేషన్లు జరిగేవి కావు. అప్పుడు అంటే ఈ ట్రైనింగ్ లేక ఆపరేషన్ చేయగలిగే, స్టార్ట్ చేసినా కంప్లీట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ లేక చాలా వరకు ఆపరేషన్ చేసేవారు కాదు. రేడియేషన్ మాత్రమే చేసేవారు, అది సరిపోయేది కాదు. చాలా వరకు అంటే మీకు 10 మంది పేషెంట్లు వస్తే 9 మంది దీంతో చనిపోయేవారు. దాన్ని చూసి అప్పటి నుంచి కూడా మనం తప్పకుండా ఈ వ్యాధిని ఎంతో కొంత నయం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అని అప్పుడు మొదలుపెట్టిన ప్రయత్నమే ఈరోజు ఇంతమంది సర్జన్సే కానివ్వండి, ఈ సొసైటీ ఇంత 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 పెద్దగా ఎక్స్పాండ్ అయింది. సో అప్పుడు నాతో పాటు వేరే సర్జన్స్ కూడా చాలామంది తోడ్పాటు వల్ల ఈ వ్యాధిని మనం ఆపరేషన్ చేసి పేషెంట్ని బతికియొచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత స్లోగా మనకి ప్రపంచంలో మనకి ఆ రోజుల్లో మనం వెళ్ళి మన డేటాని అక్కడ మాట్లాడినా పెద్దగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు, అమెరికాస్లో కానీ జపాన్లో కానీ. ఆ తర్వాత మనం ఒక 10 మంది 12 మంది వెళ్ళి ఇక్కడ జరిగే మంచి మంచి వీడియోస్ అక్కడ చూపిస్తూ మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సర్జన్కి మనం చేసే అన్ని ఆపరేషన్లు అక్కడ జరగవు. దాంతో ఏంటి, ఒక స్కిల్ అనేది రోజు చేస్తుంటే, రోజు ఒకటే పని చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. కాబట్టి మన భారతదేశానికి సంబంధించిన సర్జన్స్కి చాలా పేరు వచ్చేసింది. ఎస్పెషల్లీ ఈ వీడియో కంటెంట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత మనం వీడియో రికార్డ్ చేసి అక్కడ చూపించినప్పుడు మన వీడియోస్ వేరే వాళ్ళతో పోల్చినప్పుడు మన వీడియోస్ గొప్పగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు బిలీవ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంతకుముందు నమ్మేవారు కాదు. మనం ఏదో నేను 100 ఆపరేషన్ చేశానంటే నమ్మేవారు కాదు, వీళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తారు. ఇప్పుడు అట్లా ఆ వీడియో చూపించేటప్పుడు కానీ చాలా బాగా చేస్తున్నారే అని అలా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఈరోజు మనకు మొత్తం ప్రపంచంలోనే వాళ్ళని శాసించే అంత శక్తి ఈరోజు వచ్చిందంటే చాలామంది దీనికి డాక్టర్లు కానివ్వండి, మిగిలిన హెల్త్ కేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానివ్వండి చాలా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి అంత ఈజీ కాదు. ఈ ఆపరేషన్లన్నీ కూడా 3 స్టేజ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఛాతీ ఓపెన్ చేస్తాం, లేకపోతే థొరకోస్కోపీ అంటారు, అబ్డమెన్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఉదరం ఓపెన్ చేస్తాం, నెక్ కూడా ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో 3 కంపార్ట్మెంట్లో మనం ఆపరేషన్ చేస్తాం. కాబట్టి దీంట్లో ముందుగా చాలా చనిపోయేవారు. నేను స్టూడెంట్ ఈరోజు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మామూలుగా ఈ వ్యాధిని అవేర్నెస్ పెంచాలి, సొసైటీలో పెంచాలనేది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే మన ఇండియాలో జరిగే ఈ ట్రీట్మెంట్ని మొత్తం ప్రపంచానికి చూపించడం ఒకటి. తర్వాత వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేది మనకు ఎంతో ఉంటుంది. ఇప్పుడు 6 ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు, సింగపూర్ నుంచి, అమెరికా నుంచి, కెనడా నుంచి, తర్వాత జపాన్ నుంచి, అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి చోట ఇదే వ్యాధి వేరువేరుగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి మనం నేర్చుకొని, అంటే ప్రతిదీ మనమే కనుక్కొని నేర్చుకోవాలంటే కనుక పేషెంట్లకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది, చాలా 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 కష్టపడతారు. సో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటే మన పేషెంట్లకి ఇబ్బంది జరగదు, మనకు ఖర్చు కూడా బాగా తగ్గుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ వచ్చి మన నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ వ్యాధిని మనం గెలవాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాము. హైదరాబాద్ అనేది ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ కేర్ క్యాపిటల్ లాగా అయిపోయింది. మనకున్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ వేరే చోట ఈరోజు లేవు, బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇండియాలో మనకి ఈ కాన్ఫరెన్స్ చేయాలి అంటే కనుక హైదరాబాదు 1, 2, 3లో అడ్రస్లో ఉంది. ఇంతేకాకుండా ఇప్పుడు 2029లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ని, అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, ఇప్పుడు ఇది ఇండియా ఎడిషన్, అంటే ఒక 60-70 దేశాల నుంచి డెలిగేట్స్ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడికి రావాలనే ఒక ఆకాంక్షతో ఈ ఇండియన్ ఎడిషన్ తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చూసి ఇక్కడ మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, బసవతారకం హాస్పిటల్ కూడా చూశారు. అక్కడ చూసి నిజంగా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఈ కాన్ఫరెన్స్ మనకు వచ్చే అవకాశం చాలా పెరిగిపోయింది. అది వచ్చిన రోజు హైదరాబాద్లో జరిగితే మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాం. అప్పుడు ఏంటంటే ఒక 2000 మంది మొత్తం ప్రపంచం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి స్పీకర్స్ ఉంటారు, వినేవాళ్ళు ఉంటారు. సో యంగ్స్టర్స్, తర్వాత టీచర్స్, ట్రైనర్స్ అందరూ వచ్చి మనకి అప్పుడు హైటెక్ సిటీ హైటెక్స్లో చేయాలనే బిడ్ చేసాం.
అది 2029లో జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాం. దాని క్లియరెన్స్ రావాలి, వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.